Weltraum. Unendliche Weiten. Wir befinden uns in einer fernen Zukunft. Dies sind die Abenteuer des neuen Raumschiffs Dawn, das viele Lichtjahre von zu Hause entfernt ist, um fremde Welten zu entdecken, unbekannte Lebensformen und neue Zivilisationen. Die Dawn dringt dabei in Galaxien vor, die noch nie ein Jem'Hadar zuvor gesehen hat. The time has come. Join us in the Boreth system. We are preparing to make our next move against the forces of the so-called Emperor and his dishonorable lackeys. Soon we will rally those who would end this destructive conflict and restore the Empire. The journey lies ahead. All that remains is to take the first step. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Star Trek Online und dem letzten Tag des Jahres. Ich hoffe, ihr seid alle vorbereitet und Krieger des Reichs soll es nun sein. Ja, natürlich wieder Gedöns und wir akzeptieren. Do what must be done. Ja, immer. Und ach so, das findet auch hier statt. Das ist ja eigentlich ganz nett. Dass mein Schiff immer noch so mini ist, ist kacke. Naja, ich werde erstmal mein Inventar aufräumen und wahrscheinlich das Spiel neu starten in der Hoffnung, dass sich die Kameraposition anpasst. Weil ganz so mini muss es jetzt nicht sein. So riesig wie in der Mission davor auch nicht. So ein Mittelding wäre okay. Also eigentlich so, wie es mal war. Ich weiß nicht, was sie da im Update verkackt haben, dass sowas passieren kann. Na gut. Wie dem auch sei, ich muss ins Inventar verschwinden und Platz schaffen. Und wir sehen uns jetzt gleich sofort wieder. Bis gleich. Und da bin ich auch schon wieder. Und wir starten rein in die Krieger des Reichs. Nun. Pläne schmieden. Klar. Martok. Ah, you have arrived. Good. Perhaps you can succeed where I have not. Ich weiß Ihr Vertrauen zu schätzen. Wo liegt das Problem? The problem is that we cannot decide on our next move. Getting a spy, a warrior, a politician, and a general to agree on anything is a difficult challenge. When all those people are Klingons, it becomes a challenge worthy of Kahless himself. Da ich nicht Kahless bin, was schlagen Sie vor? Speak with the others, see what they have in mind. Your fresh perspective may find a path forward, if such a thing exists. Na schön, ich werde die anderen um Rat ersuchen. Na gut. Ja, schön hier. Ah, guck mal. Punkt PNG-Anzeige. Ja gut, das ist eher Punkt JPG-Anzeige. Mit 30% Qualität. Du, Adetpa. I have received word that systems controlled by House Korath are being attacked by forces loyal to Jumpok. They are being punished for their refusal to bend the knee. Da sind sie nicht die einzigen. Jumpok will sich an allen rächen, die sich ihm widersetzen. Our intel suggests that Akar's virus has been used to render their starships defenseless in several battles. I believe we can forge an alliance with them by providing the countermeasures to the virus. This will give their forces a chance to fight as warriors rather than die without honor in the cold darkness of space. Na, einverstanden. Ihr Plan ist die Überlegung wert. Adetpa. Ja, okay. El-Ray? Nicht El-Ray. El-Rel. The others believe we should curry favor with the strongest houses that stand against Jimpok. It
it is not a position I agree with. Wie meinen Sie das? The strong houses will resent any aid from us. They will take it as an offense, a question of their honor and their prowess as warriors. Smaller houses in need will be more pragmatic. They will accept our aid and become loyal allies when called upon. Da haben Sie recht. I believe we should prove our strength by helping those who need it most. In doing so, we will earn respect from the stronger houses, rather than resentment. Na, ich weiß Ihre Weisheit zu schätzen. Well. Ja nun, Jehula. My mind often returns to the disaster at Kuvat. Though it was Akar who gave the order to fire on the planet, it happened on my ship. I want to remove the dishonor of that treacherous attack on the world of my mother's birth. Ja, wie wollen Sie das erreichen? There are reports of new mycelial rifts opening in the Kuvat system. Corrupted Alachi have launched several attacks in retaliation for previous attacks of aggression against them. It seems another one of my sins has returned to haunt me. I would go to Kuvat and aid their forces against the Alachi. Wenn wir uns dafür einsetzen, den angerichteten Schaden zu beheben, wird das nicht unbemerkt bleiben. Na gut. Martok? You see, I think that's why we have yet to agree on a plan. Each of us has a bold, challenging goal in mind. In der Tat. Was war unsere Idee, General? I proposed that we go to Kronos and put a batleth into Jimpok's skull. After issuing a formal challenge for the right to lead, of course. As glorious as that would be, it was decided the level of security surrounding the Emperor would be more than even we could handle. That, and the matter of his dishonorable solution to the last fight we had over the Chancellor's seat. Ah! Ich verstehe. Von all den Plänen, die ich bisher gehört habe, gefällt mir der von Elrel am besten. Indeed. I would hear your reasoning for this decision. Haus Korat ist eines der größten, großen Häuser. Sie könnten Ihr Hilfsangebot als Beleidigung auffassen. That may be true, but what of Kuvat? Do we abandon the people there to the Alachi? Natürlich nicht. Wir werden Ihnen helfen, sobald wir mehr Mitstreiter auf unserer Seite haben. Yes. A warrior who enters a battle unprepared is a warrior destined to fail. You are correct. With more forces at our side, we will be able to face the Alachi and aid the people of Kuvat. Dann sollten wir uns für ein geringeres Haus entscheiden, in dem wir helfen wollen. I do not disagree. And I believe I know the perfect candidate for this operation. House Kang. Diese Wahl ist interessant. After the death of the Master Kang, the house lost a great deal of influence. It has been in a slow but steady state of decline ever since. They have been seeking a way to restore glory to their house for some time now. Their most recent attempt ended poorly. Fahren Sie fort. When Jimpok declared himself emperor, House Kang was preparing to stage a coup. Unfortunately, spies discovered their plan and informed Jimpok. Imperial security captured most of the leadership of House Kang, and they are on their way to Rura Pente as we speak. Jimpok threw me into a prison once. He wanted me to suffer and die without honor. I will not let that happen to the warriors of House Kang. Okay, anscheinend haben Sie eine Idee, General. I do. I think we should raid that system and liberate the House Kang warriors being held there. Ein gewagter Plan, aber das werden Sie nicht erwarten. I will lead our ground forces on these raids. I knew Master Kang, and I know many of the current leaders of his house.
they will be quicker to trust a familiar face. Na, also gut. While we conduct the raids, I want the crews of the Core and Rotaran to seek more allies and conduct reconnaissance. We must be prepared for future battles after this one. Now, let us show the great houses our strength. Kapla! Kapla. They're holding General Kanal of House Kang on one of these prison stations, along with many of his loyal warriors. The stations are rigged with sensor jammers, so we'll have to find Kanal and his forces the hard way. General Martok? I'll be leading the boarding parties to search for Kanal, starting with Station Alpha. We'll beam over from your ship once you've disabled the station's defenses. Ah, and then things will get interesting. I do not expect the prison guards to give up their prize easily. Also gut, alle Mann auf Gefechtsstation. Oh. Das ist immer noch so. Warte mal. Haben wir da vielleicht irgendeine Möglichkeit? Na, Audio schon mal nicht. Ach so, nee, Option. Farbschema. Das ist so roter Alarm, mathematisch, bla bla bla. Nö. Bildrate. Nö. Steuerung. Haben wir da irgendwas? Kamera, Folgetyp, in Bewegung. Nee. Geht das hier noch weiter? Nö. Hat. Buff-Anzeige-Skalierung. Okay. Aha. Ja. Okay. Das hilft mir alles übel weiter. Chat. Ja. Ja, also eher nicht so. Das ist ja blöd. Ich hoffe, die fixen das. Das habe ich erst seit dem letzten Update. Dass ich so gigantisch bin. Ein bisschen blöd ist das. Naja. Wir gehen in den Kampf. Das ist ja wirklich doof. So, mal ein bisschen schneller hier. So, machen wir erstmal Ärger. Wie sich das gehört. Station Alpha is disabled. Das ist sehr gut. Und wir warten, dass der rote Alarm sein Ende findet. Wie üblich. Mit einem viel zu großen Schiff. Ah, Enter-Kommando. Boarding party transport complete. We are engaging the enemy. Incoming fleet on centers. Prepare for combat! Ja. Rein da. Tut euer Schrecklichstes. Ja, die sind alle schon tot. Sie wissen es nur noch nicht. Ciao. Und wieder warten wir auf den roten This is Alarm. Martok. We've completed our search of the station, but Kanal was nowhere to be found. We did find some of his troops, though. Several of them told me that Kanal was taken to Station Gamma for interrogation. Ich denke, wir haben unser nächstes Ziel, General. Indeed. We have some new allies to join in the fight. Kanal's warriors are eager to help us, and I'm inclined to let them. Ja, genau wie ich.
Good. We're ready for the next jailbreak. Come and get us. Wir sind auf dem Weg, General. Bereithalten. So, holen wir sie zurück. They'll be waiting for us on Station Gamma. Let's not disappoint them. Ja, okay. A leader thinks of those who serve, as well as the Empire. Warriors follow them proudly. Na, schau mal einer an. Da warten welche gespannt auf meine Ankunft. Hallo. Möchten Sie sich bitte am Sammelpunkt treffen und explodieren? Das ist aber sehr liebensgewürzig. Station Gamma is disabled. Ja. Trotzdem müssen wir erstmal wieder warten. Zwecks roten Alarm. 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 Dum 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 dum. Dum di dum di dum dum dum. Oh, Enter Kommando. Und zack. This is Martok. Resistance is stronger than anticipated. We need reinforcements immediately. Ja, verstanden, General. Wir beamen mehr Truppen. I'm picking up incoming warp signatures. Enemy forces are inbound to our position. General, wir bekommen Gesellschaft. Wir werden mehr Truppen herüberbeamen, sobald wir können. Here they come. Looks like a Nausicaan mercenary fleet. Ich kann. Ja, weil ich gut bin. Haben wir uns erst darum gekümmert. Und nun ins Gesicht. Ciao. The station is secure, but Kanal is not here. In fact, no one from House Kang is here. Mostly dregs bound for a dishonorable death on that ice ball down there. Konnten Sie Hinweise finden, wo Kanal ist? Possibly. I found an old friend of ours locked up over here. That annoying Ferengi who sold us out to Jim Puck back on Nimbus 3. Der schon wieder. He says he has information, but he'll only speak to you about it. Na klar. Madran, das dürfte interessant werden. Stellen Sie ihn auf den Schirm durch. We meet again, Nemesis. After an unfortunate misunderstanding between myself and the Klingons, I find myself bound for the frozen depths of Rura Pente. They didn't even give me a trial. But my fortunes could be about to change. I know where your famous general is. Was wollen Sie jetzt, Madran? Since we lack the time for a proper series of negotiations, I'll make it simple for you. Get me out of here! Alive! And I will tell you where he is. Leave me here to my cruel, frozen fate, and you'll never find him. Ich hole Sie hier raus und sorge dafür, dass Sie ein faires Gerichtsverfahren bekommen. Das ist mein letztes Angebot. But you... We have a deal. Even a prison cell on Kronos is better than that frozen nightmare below. I'd be
ending before the blessed exchequer within a week. My ledgers are not ready for the final audit. Huh. Wo ist General Canal? Madran. One of the prisoners here put a shiv in his back to score points. He should be dead, but the word is Chancellor Emperor Jempok made it clear he was not to die a warrior's death. Unfortunately, the surgeon here is an incompetent drunk, so they took Kanal to Beta Station for medical treatment over there. Check the sickbay logs under snacks and libations if you don't believe me. Okay, General Martok. It appears the little Kapecht is telling the truth. Pity. I was looking forward to dangling him by his ears from an airlock until he talked. General. Very well. I'll bring him along and throw him by the ears into your brig. Enough of this. We're ready to beam out when you are. Verstanden. Einen Moment. Sicherheitsdienst, bereiten Sie eine Arrestzelle vor. Ja, holen wir sie uns. Alle Mann an Bord. Quickly! Kanal has survived one attack. He may not survive another. Das kann gut sein. Dann rein da. Attacke! Enemy vessel decloaking. It's a dreadnought. Mir da egal. Ganz davon abgesehen, dass ich so gut wie nichts sehe. Geh kaputt. Das ist ein Befehl. Ich würde mir ja das Schiff gerne angucken, aber es ist nicht so viel Platz. Boarding parties, stand by for transport. Hm. Wieder Enter-Kommando. That dreadnought's arrival worked in our favor. The guards were distracted by your glorious battle, and Kanal used the opportunity to stage a riot. By the time we got here, most of the fighting was over. Es wird noch andere Kämpfe geben, General. Indeed. Kanal is still in one piece, and we're all ready to leave this place. Verstanden. Für Transport bereithalten. Dann mal wieder alle an Bord. Lady Joula and Laurel, you honor us, Mother. House Kang will not forget your actions today. General, Sie werden für die Wiederherstellung des Reichs gebraucht. Die Ehre ist ganz unsererseits. Well said. Jempok sending my troops and I to die in prison is cause enough for us to rally to your banner. But no Klingon would turn their backs on a campaign to save our glorious empire. Give the call to arms, and House Kang will answer. Come on, General. You will not have to wait long to heed such a call to glory. Halten Sie sich bereit. Wir bleiben in Kontakt. We are receiving an incoming transmission from a dead Pa. Auf den Schirm. House Korath is under attack once more. This time in the Forecast system. A number of their ships have been disabled by Akar's virus and left to die in the void. He is sending a message. Stand against the Emperor and face a dishonorable death. Wieder einmal seine Psychospielchen. Indeed. But this is a game we can win. If we move quickly, we can reach Forecast before those vessels break down and explode. We can give them the countermeasures they need to survive. Wie ist die Lage?
I will not stand by and do nothing when we have the means to save those warriors. Adetpa, we will meet you in the Forca system. Be prepared to render assistance to the Korath vessels. Steuermann, Kurs setzen auf das Forecast-System. Maximaler Warp. From what I can tell, Akar has infected these ships with a virus similar to the one he used to destroy the Lucara. It renders them defenseless and unable to move, while every critical system begins to break down and fail. Eventually, the systems regulating their antimatter containment fields will fail. I think you know what happens after that. Können Sie das Virus aufhalten? Das Virus? Ist es nicht der Virus? Den Virus? Da bin ich mir jetzt nicht mal so sicher. Auf jeden Fall ist die Frage, ob Sie ihn aufhalten können. Yes, I have started to modify the countermeasures we have used before when dealing with Akar's little tricks. They should be ready by the time we reach those vessels. Ausgezeichnet. Remain vigilant as we approach those vessels. I have studied recent records of battle. Akar has used remotely controlled ships as bombs before. Ein guter Punkt. Es könnte ein weitere seiner Fallen sein. Bleiben Sie wachsam. Oh. Der Zoom hat wieder funktioniert. Woo. Okay. Jetzt sieht man wenigstens auch mal wieder was, außer mein Schiff. Also mein Schiff ist wundervoll, aber naja, es sollte nicht unbedingt das Einzige sein, was man sieht im Bild. So ist das schon immens angenehmer, wenn man ein bisschen Umgebung sieht. Besonders wenn die so relativ hübsch ist. Achso, wir können ja da mal ein bisschen Geschwindigkeit reinlegen. So. Enemy ships inbound on an attack vector. Ja, das war ja klar. Das haut sie weg. Einfach so. Weil wir es können. Ja. Erstes repariert. Zweite wird repariert. Sehr gut. Wir sind ready. I do not know how you did it, and I do not care. My ship is ready for battle once more. Was ist denn mit Ihrem Gesicht passiert? Da ist doch was nicht in Ordnung. Das ist, wow. Allerdings gibt es andere Schiffe, die Hilfe brauchen könnten. Yes, and Jumpock's loyalists may return as well. Only this time, their cowardly tricks will not work. I thought Admiral Defer to be an honorable warrior, but he is just as treacherous as his Emperor. Bah! If he shows his face again, I will make it uglier for him! Okay. Na gut. Ich will jetzt nicht sagen, sie hat sich wohl nicht selbst ins Gesicht geguckt. Da ich jetzt mal von ausgehe, dass da irgendeine Texturkacke geladen ist oder so. Weil das sieht schon echt ein bisschen irgendwie falsch aus. Naja. Es ist gut, an ihrer Seite zu kämpfen. Kapla. Huh. Achso. Wir müssen genau in die andere Richtung. Bitte wenden. Bitte wenden. Schön. Und lass mich raten, da warten auch wieder welche.
Ja, dann. Und los. Ich habe so eine Ahnung, dass sie nicht so lange lebt. IKS im Wreck. So, schön rein da. Gebt ihm alles. Alles, was da ist. I shall return. Reading a containment field collapse on one of the Korath vessels. Verdammt. So war das nicht geplant. Wir sind jetzt aber auch relativ weit weg. Wo ist denn jetzt eigentlich das Schiff, was ich bekämpft habe, hin? We were too late for most of them. Some escape pods were able to reach a safe distance before the end. One vessel remains. Do we have enough time to save them? Adetpa. Wie ist der Status des verbleibenden Koroth-Schiffs? They're doing what they can against the virus. We have some time before their core systems reach a critical state. Ja, bestätigt. Do not abandon the warriors in escape pods. You have time. Rescue them, so they may fight on as warriors. Right now, you need to save the ones who need your help the most. Ja. Very well. Prepare to conduct rescue operations. Benachrichtigen Sie die Krankenstation. Einige der Überlebenden könnten ärztliche Hilfe benötigen. An enemy force just dropped out of warp. Eine Rettungskapsel haben wir schon. Na komm. Komm. Ja, komm, schnell. Ja. Ich muss drehen. Das Schiff würde ich auch gerne haben wollen. Aber ich glaube, das kann ich nicht reparieren, ne? Oder wenn dann danach. Was schlecht wäre. Weil ich dann wieder mit dem Rücken zu ihm stehe und das wenden muss. Ja, komm. Transportiere schnell. That's the last of them. It's time to restore the last Korath vessel. Ja, dabei. Ah, sehr gut. I am Katrak, son of Gatral. I lead the forces of House Korath in this system. Your assistance is appreciated, but the battle isn't over yet. Wie meinen Sie das? Admiral Dever will not give up so easily. When he said he would return, he meant it, and he will come with reinforcements. I will not allow him to take this system. Was schlagen Sie vor, Captain? Now that you have restored our ships, we will make our stand here. Okay. Captain, while I appreciate your courage, you must realize your forces are in no shape to engage Dever. Such a battle is unwise. You should withdraw. Dever is powerful, but he is not invincible. My ship may be damaged, but even a dreadnought can't survive the explosion from a warp core breach at point-blank range. I am prepared to deliver that fatal blow. Ein Selbstmordangriff? It is his duty to defend this system by any means necessary. He wishes to lead his forces to victory as a warrior born. You could leave him to his fate. Without our ships, his fleet will probably lose the battle. With our aid, however, victory could be found, along with a new ally. Ja, dann helfen wir. I understand. Your counsel is appreciated, Laurel, even if the lesson you teach is a bitter one. Captain Gatrak, we will remain in the system and fight by your side, to the end. Very well. Honor to you and your house, Matriarch.
Today we will rid the stars of the Ver and his lackeys. Kapla! Roter Alarm, alle auf Gefechtsstation. Ja dann. Attention enemy forces! Out of respect for your courage, I offer you the chance to quit this system and surrender it to the authority of Emperor Jempok. Remain, and I shall give you the honor of a warrior's death. Ihr Angebot ist abgelehnt, Admiral. US ist Dorn. Ende. Komm, zeig, was du kannst. They're on a collision course! Evasive action! There's no time! Right for him! So war das nicht geplant. Wir wollten ihn lebendig da raus haben. Das heißt hier feindliche Streitkräfte besiegen. Es ist keiner mehr da. Aber wirklich keiner. Also. Chuck and his crew died with honor. Soon they will be with Talis and Stovacor, singing songs of glory and victory. You have our thanks. Without your strength, we would have been defeated. Und Gedrak wäre umsonst gestorben. Indeed. But now, the Ver and his fleet were critical to Jempok's plan for this sector. How Skorath will be able to maintain control here. Der Kampf gegen Jempok ist noch nicht vorbei. Agreed. With the loss of Gatrak, I am now in command of our forces here. Know that you can rely on us when the time comes. Until then, we will await your call to glorious battle. Kapla! Martok sends word from the Kuvat system. It is not good news. Was ist hier los? New rifts are opening, and the Alachi are sending fleets to attack from them. I failed the people of Kuvat once. I will not fail them again. Okay. Also gut. Wie sieht der Plan aus? Inform our allies and ask them to assemble at Kuvat. We will meet at Martok's coordinates. Together, we can defeat the Alachi and save the people of Kuvat. Also gut, Steuermann. Setzen Sie einen Kurs zum Kuvat-System. PlayStation